মানে আগে তো দাহর লেগে দিছে, বড় কিছু টাকা দিছে তো ঠিক আছে। পূর্ব চাঁদপুর খানা তো পশ্চিম চাঁদপুর না ছেলেটা ওই যে জামাই পরেশ তাঁতি হইছে পশ্চিম চাঁদপুর ভিলেজের এখনো আছে ওই রেকর্ড ওই রেকর্ড এখানে আছে। কারণ আসল হচ্ছে তার আসল পাড়া হইছে ওই পুটনা স্কুলের সামনে তার পিতৃ পরেশের লালমোহন তাঁতির ছেলে হইছে পরেশ তাঁতি। না তারা মারা গেছে, মারা যাওয়ার ওই জায়গাটা বিক্রি করে এখানে কিনছিল, এটি বিক্রি করছে জায়গা। তার অনেক বছর ছিল, তার নিজে তার বাবার নামে আসিল। এটা অনেক বছর আগে। তার একটা ট্রাইবেলে তো বিক্রি করা যায়, 80 বছর যেহেতু অনেক আগে ট্রাইবেলে তো বিক্রি করা যায়, কিন্তু ট্রাইবেল তো আবার জেনারেলে বিক্রি করা যায় না। আর তাঁতি তো ওবিসি না জেনারেল জানি, যাই হোক তবে এসটি নন এসটি তারা সবাই ওই টিলাতে আসছিল, প্রচুর আসছিল তো তারা, প্রায় 10-15 পরিবার আসছিল এক সময়। पूर्व चांदपुर इलाका, वो पूर्व चांदपुर इलाका में जो परेश ताती वो डेथ हो गया, वो डेथ अपोजिशन पार्टी स्पेशली सीपीएम बोल रहा है, अपोजिशन पार्टी सीपीएम एंड कांग्रेस बोल रहा है ये ड्यू टू क्राइसिस, बट इट इज़ नॉट क्राइसिस एट ऑल. इट इज़ ए pathetic things is there. The 4 persons, Paresh Tathi and his wife and 2 daughters and sons died, and they are taken, that is a poison, and later on they hanging. This is the situation. Opposition parties claiming due to crisis they have died, but not at all correct. According to record, in the year 1718, during the time of left front, he got MG Andrega works 25 days, and in this year, last year 1819, when BJP IPFT government came in power, then in the year 1819 got 76 mandates, and this year up to more 4 months is ahead, and 50 days already they got work, and there is no any question of any crisis, food crisis or other things. Not at all. This is not correct. Actually, due to land problem. Their land problem, one person of the Burma, from one person of the Burma, that is Paresh Tathi, purchased this land in lieu of 1,20,000. Later on, he gave some portion of land to one to cultivation. For why he has given some portion of land to others tribal, this is the this is the allegation. This is the allegation of Prasanna. Prasanna came to the spot and threatened Mr. Paresh Tathi, you भाग जाओ यहाँ से, यहाँ रहने के लिए तुम्हारा कोई बात नहीं, ये हमारा जगह है. लेकिन पहले ही तो वो नहीं जानते. इज ए वेरी सिंपल पर्सन. He does not know the tribal land. It is not be transferred. It is not possible. So due to this, after getting threatening, he expired, and there is no alternative. He is thinking, I am not alone. I cannot alive. Due to this, he's got this line. This is the situation. Actually, opposition party mainly. Opposition party, they are after in the morning newspaper, they are searching the one death news, any type of death news, so that they can game plan can be created. This is the position. So ये पूरा बात है. Opposition unnecessary defaming the government. This is their strategy. We are very shocked, as because one family 4 members expired. It is a very shocked, and you see all tribal people came here in favor of, and they stand in favor of Anjana Tathi and Paresh Tathi. But if they got earlier information, then they can उसको कोई सांत्वना दे सकता है. लेकिन अभी तो चला गया. सो भी है गवर्नमेंट से for their for 20,000, later on 25,000. Although there is no member of the Paresh Tathi, but his mother-in-law is there, Anjana Tathi. SDM given rupees
45,000 to him for further any saddo and other things. Any other help is needed, the government will stand on behalf of Anjana Tati.